Ladies and gentlemen, welcome. This is the Alternative Voice, and I'm your host, Clever Watchers, always on my media story. This is my media story number 9 by one Evah Mwalili, a radio host, a radio presenter at Milele FM currently, and she's here to tell us more about her story. How did she start? What challenges did she face? And what's a message out there to you, upcoming journalists, and even those people who are in other professions? Welcome. This is the Alternative Voice. Feel free to comment on the comment section and also share and subscribe on this channel, both on Facebook and YouTube. Feel free to tell us what you think and what her journey has inspired you till this time. So, karibu sana, Evah Taifa. Asante sana. How are you? Karibu sana. Yes, I'm fine. Cleo. You're good? I'm fine. It's been long. It's been a while. Yes. I'm honored to sit on the other side. Na wewe umekaa upande wa pili. Sasa leo the interviewer anakuwa ndiye interviewee. Yes. Basi iko sawa. Na tuko hapa sasa, umesema tupatane Galilaya. Mpaka Galilaya. Yes. So Mama Taifa, the Alternative Voice, tumepata request kadhaa from our viewers that at least we should have you on these media stories. Na leo we've been honored to have you. So if you can tell them, Mama Taifa Evah Mwalili ni nani? Sawa. Mama Taifa Evah Mwalili. Kwanza majina yangu kamili ni Evah sitaki kutumia langu la katikati. Wengine watacheka. Evah Mwalili. Lakini aka Mama Taifa, na mimi ni mama. Mimi nitasema pia ni mhubiri ambaye pia Mungu anamwandaa, na mimi ni mke, na nashukuru Bwana na nimeokoka. Yesu ni Bwana katika maisha yangu. Ndio mimi huyo. Kuna kile na Mama Taifa ni mtangazaji. Kuna kitu kingine? Mama Taifa kama mtangazaji na Mama Taifa kama mke, Mama Taifa kama mama ya watoto pia, na Mama Taifa kama Mkenya. Ni tunataka kuzungumza zaidi kuhusu safari yako. Ulianza vipi na kulelewa nyumbani ni wapi? Watu wengine wanasema ati Mama Taifa anatoka kule Pwani, sasa zingine Kiswahili yako inakaribia unatoka Makweni. It's only that I have a passion for Swahili, by the way. I have a passion for Swahili. Even when I was in school, passion yangu Kiswahili ilikuwa juu tu sana. Unajua? Na hata wakati wa kuandika insha, wakati wa mashairi, yani as long as ni Kiswahili, ilikuwa inanibeba vizuri kabisa. Kwa hivyo nadhani tu niyo passion ya Kiswahili. Mimi sitoki Pwani, lakini napenda watu wa Pwani sana. Napenda Wataita sana. Napenda Watanzania sana. Watu ambao Kiswahili ndio lugha yao, napenda sana. Na wanakienzi, hivyo ndivyo ambavyo nimeconnect. Nadhani pia hiyo passion. Na I'm born in Thika. Nimezaliwa Thika. Na nimelelewa pia Thika, nikasomea Thika. Nina maeneo mengi, lakini nyumbani haswa ni Machakos. Kama unajua mahali ambapo panaitwa Kathiani, Machakos, wazazi wote wametoka huko, baba na mama wote wametoka Machakos, Kathiani. So sote tumezaliwa tukalelewa Thika, but again I'm married at Makweni. Unaona, so sasa mume wangu ambaye anaitwa Patrick Mutua ametoka Makweni, so nikaolewa Makweni. Kwa hivyo unaona nina mizizi from Thika, mizizi from Machakos, mizizi from Makweni. So I thank God, and it has been a long journey. Yes. Cleo, it has been a long journey. Talking of this long journey, how did you find out this passion in media and also in radio? What inspired you? Is it something umefikiria kutoka? My dad should be watching, and my mom, they should be watching this. They know. Tangu utotoni, Cleo, mimi I was fighting with my dad because of the radio. Unajua zile nyakati ambapo radio ilikuwa tu moja tu. I remember very well, it was a big radio, green in color, and we were fighting with my dad. Unajua zile nyakati za kuna ule wimbo ulikuwa unaimbwa KBC kitambo ilikuwa inaitwaje? VOK. Kitambo kuna ule wimbo ulikuwa unakuamsha saa 11 tukienda shule. Ilikuwa inaimbwa jamani, inaweza kuwa kitambo jamani, kama unajua hiyo wimbo situweke tu hapo kwa comment. Kuna wimbo ambao ulikuwa unatuamsha asubuhi. Kwa hivyo mimi nikienda kulala nilikuwa nalala na radio ikiwa on. Naye Fadhe pia anataka kulala na radio. So tulikuwa na hiyo fight. I am telling you,
even going to the bathroom. Sasa ilibidi nitafute karidio kadogo. Naenda kwa bathroom, nawekelea mahali, muziki tu nachapa tu, nasikiza tu, and then mimi naendelea tu na shughuli zangu. Kuna wale enzi zetu ambao walikuwa wanaamshwa na amka kumekucha. Ndio hiyo saa. Kumbe unajua. Kumbe tu kwa nia moja tu. Amka kumekucha, kwa nini hizo saa? Na kwenda shule. Amka, unaona? So zilikuwa hizo enzi. Na nikawa mimi tu nilianza tu kupenda tu radio. Kuanzia tu nikiwa mtoto tu. Kuanzia tu kitambo mpaka tuna fight na Fadhi na mwambia no this mimi nataka radio na yeye anataka sasa wewe ndio nilala nayo jana. So today it's me. So you are alternating days. Yesterday it was you, today it's me. Okay, today it's you, tomorrow it's me. You see? Yes. Na my mama alikuwa tu anaangalia na cheka tu. But I want to thank God for that passion, Na nikawa hata, and I was very shy. By the way, I normally look at myself and najiuliza vile I was shy like this. Yeah. Sikuwahi fikiria siku moja kwamba nizafika mahali kama hapa. I was very shy. But again, God keeps, you see, it's God who puts that desire in you. Yes. So there is a way that he nurtures it. And I remember those days kulikuwa na hii program ya vijana ilikuwa inaitwa youth show. Ilikuwa inaletwa na kwanza kulikuwa na Jeff Mwangemi. Jeff Mwangemi alikuwa na show ilikuwa inacheza Fridays saa 2 usiku. Hey, I'm telling you, Jeff Mwangemi, Mungu akuweke tu vizuri tu. And then kulikuwa na alikuwa anaitwa John Kimani ama alikuwa anaitwa nani? Kulikuwa na John alikuwa anafanya show ya Saturdays ya vijana. I remember na huo wakati ni ule wakati tukua, you remember those booths za simu hizo, and then tulikuwa tunashikanisha tusumuni. I don't know whether you went through that. Tunashikanisha tusumuni, tunaenda tunatia hapo ndani. So nataka kufanya nataka nasikia wakisema you can call us through this number nini. Naenda nasimama huko kwa booth najaribu kupiga simu inakosa kuingia. Unaweza mbona hawachukui simu yangu? Pesa imeenda. So zilikuwa hizo nyakati. Yes. Na pole tu nikakuja hivyo even during masomo yangu mimi languages nilikuwa nazitilia manani sana Kiswahili. I told you from the word go. Kiswahili nilikuwa napenda sana. So nikasonga hivyo nikaingia secondary school. Now when I entered secondary school nikaanza kupata ile ujasiri. Primary I was very shy. I'm sure even those students about tulikuwa nao primary school today wakiambia huyu ni mama taifa ama Evah huyu, and if they watch I am sure if you are there you are watching ebu comment hapo, because najua I was very shy. But nilipoingia secondary school nikaanza kupata ujasiri, nikaingia ma music festivals, ma drama, ma poems, and then there was one mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Motemi. Aliniangalia tu akaniambia you should be on radio. That's the basic. Yeah, you should be on radio. Then I remember mwalimu wa Kiswahili alikuwa anaitwa huyu tulikuwa naye form 3 and form 4. Alikuwa anaitwa Miss Kasulia. Kasulia alikuwa anaona tu vile naandika insha. Ananiuliza ungependa kufanya nini? Naambia nataka radio. I want to go to Kenya Institute of Mass Communication. Niambia ukimaliza hapa make sure you join that college. So when I cleared form 4, my mind was very set. That nenda Kenya Institute of Mass Communication. And when I cleared school, it wasn't easy. Because sasa even kuingia hiyo Kenya Institute of Mass Communication ilikuwa inahitaji pesa, ilikuwa inahitaji niende huko, nijipeleke, nione kuna kana namna gani I get that experience. Na nilipomaliza shule, immediately after kumaliza shule nilianza kufanya kibarua by the way. Nimefanya vibarua Thika. Simekwambia nimezaliwa Thika. Kama umezaliwa Thika na kule ndio umekulia pia. Yes, I did vibaruas. Hey, I did vibaruas my brother Cleo. Kama gani ilikuwa odd so, sana. You know, Thika is an industrial town, Yes. So we've got so many companies na nini. The one that was weird that I ever worked for was Broadway's radio. And Broadway's company ya mikate. Tulikuwa tunapanga crates za mikate. From here to there. Na lazima upange vizuri mikate yote, unaweka kwa crate, unahakikisha umepanga vizuri, hakuna mkate ambayo the paper is torn, everything is okay, it's intact, and then now unapanga hizo crate kutoka hapa mpaka huko juu. How many hours a day? 8 hours. Kutoka asubuhi mpaka jioni. Kama umesimama na kama unapanga hiyo mikate. Mimi si mtu wa kulemewa na kazi.
Lakini hiyo nilifanya 2 days peke yake. Nilikupush hadi ukaingia Broadway. You know, ilikuwa kutafuta hii karo ya kuingia. Ilikuwa because also when I went to Kenya Institute of Mass Communication, nikagundua kwamba now the school fee was too high, 60,000 there. At that time father ni mgonjwa. My mom pia hangeweza. So nikajiuliza, now this is my passion. Dad is not able to pay this school fee. Mom is not also able to pay. So what am I going to sit down here doing? Na mimi sipendi kukaa bure. Nikajiambia, no, Eva, you should be doing something. And then I got a friend who told me, before we get college, it's good to have some computer background, at least when a computer. So what you can do now, a big computer literacy. So what you can do now, just get some few money, when you enroll for computer classes. Till the time you're joining Kenya Institute of Mass Communication, you'll have some papers for computer. Nikaona itakuwa sawa. So because I knew ya kwamba wazazi wangu, they are not able to pay even your computer hawataweza. So let me get kibarua. Unaona, na Thika it's full of companies hivyo. Wakati kulikuwa kuzuri, si kama saizi mambo ya corona na nini. So mimi tukashikana na rafiki yangu. Kuna rafiki yangu msichana, rafiki yangu tukashikana naye. Tukaanza kutafuta vibarua. Ile sasa tuliangukia ya kwanza ilikuwa hiyo ya Broadway, ambapo tulikuwa tunapanga mikakati. Hey, tukaumwa na migongo. You know, we were just young. At 19, 20, you are young. Mgongo umeuma. The whole day you are energetic, but the whole day you are standing, you're not eating. Yeah. And then you're working na watu ambao ni wazee wamezoea. Watu wanapanga mikakati haraka. Then you are nikaambia rafiki yangu hapo, hata kama ni kibarua hii imenilemea. So hiyo tukaachana. So tukasema kila mtu sasa ngangane tu kivyake. So mimi nikaanza kungangana kivyangu. I've worked for, that was Broadway's. I've worked for Kenya Nuts. That was a good one. Hapo niliingia, nikapata now hapa tunapanga we are sorting out nuts. You sorting out, unatoa zile mbaya zile nzuri, unapanga kwa box, na box kubwa hivi, na lazima ujaze hiyo box. And remember what is paying you, it's your speed. So if you're slow, you'll only make 2 cartons a day. If you're quick, at least you'll have 5 cartons. Na unalipa kulingana na those cartons. Unaona? But mimi nilikuwa najitahidi tu. At least kama najaribu for 2 days, I mean for the at the end of the day I've got 2 cartons. So ninajua hiyo at least ni kitu kama 1,000. Ingelikuwa pesa kidogo, lakini sasa hizi unaona ilikuwa pesa kidogo, but huo wakati it was good value. Unaona? Because I get money, I save. Have I told you I even opened a post bank account. Before ingie. Yes, before I went to Kenya Mass. Nilikuwa na post bank. Juzi nilikuwa naangalia book ya post bank mpaka nikacheka. So you're saving at that time? Yes, I was saving 300 naenda naweka 600 aki. I wish hata ningekuja nako kwa kitabu. Niko nako mpaka wa leo. I was saving kidogo. Hivyo tu. So, Kenya Nut nikawaka. I think it was like have a year. Haikuchukua muda sana. You know, kibarua baya huwa zinakatika. So ikikatika mnaambiwa mtaitwa. Mimi kurudi home nasema hapana. You know, ningoje nitwe wapi? Wacha nitafute nyingine. So nikapata nyingine, hiyo time ilikuwa inaitwa Kenya Metal Box. Thika Metal Box. Kitu kama Metal Box Thika, But now they've changed the name. I don't know wanajiita jina gani. Now Metal Box ilikuwa, unaona hizi vifuniko za soda. We call them crowns. Crowns. So it was also sorting. It's all about sorting. Huku Kenya Nut imetoka kusort nuts. Now this is Metal Box. Naenda kusort crowns. Hizo nazo zilikuwa zinakugwara huku. Zinakugwara. I remember I cried najiuliza sasa vidole zangu zina my fingers are pain. At your 19 and 20, yes. that's something that you highly and regard. Then you're working na watu ambao they are like your mothers, your aunties, they are like msichana ngangana. Yeah. You know, msichana ngangana. So niko pale, and because I know what I want. I know I'm saving for computer classes, and I know I'm saving for Kenya Institute of Mass Communication. Yes. So I had to do it. Nikasort boxes nini. At least hapo napo niligonga, I think ilikuwa kitu kama mwaka. Hapo napo nilifanya vizuri. And I want to thank God because that is where I met my then boyfriend. Now he's my husband. Yes, tulikutania huko. Kwanza yeye alikuwa ananisaidia. Umelemewa wapi? Namwambia hapa. So hiyo mimi niko tu mtoi tu, anakuja ananiambia bulletin
kusaidiana, nisaidia tuna sort, you see. Wow, now So, this is interesting, because you might be outside there thinking that the person you have currently, who is your boyfriend or your girlfriend, might not end up being the person you spend the rest of your life with. True. And here is a true testimony. Yeah. The boyfriend there is now the current He's husband. now my husband. So you see again, God guides our feet. So I believe Metrobox, I was guided. Yes. Yeah, maybe wakati singeona, but today I can see I was guided. So Metrobox nayo nikafanya kibarua kikatika. So the last company that I worked for, ndio sasa niingie college na nirudi niingie Kenya Institute of Mass Communication, ilikuwa kampuni inaitwa Bullies. Bullies, they work with ngozi ya ng'ombe inaitwa nini? Yes. Hao ni watu wa mangozi, nini wanatengeneza ngozi mpaka inakuja inatengeneza kiatu. You know? And hapo napo nilipata favor. At least now nilikuwa nimezoea biashara. I mean kampuni mob, nimezoea vibarua. So hapa nimekuwa at least I have some experience. So nikaenda nikakutana, I remember one guy I'll never forget, alikuwa anaitwa Mwashigadi. Mtaita. Si nikwambia mimi napenda nikakutana na Mwashigadi akakuja akanifunza kazi. Unajua wote walikuwa ni wanaume. A bigger percentage was men. So now I am the only girl in that department. So I got so much favor. Wanakuja wananiambia, "Utakula nini leo, mandazi ama chai? Patia msichana chai." Nanunua chai mandazi. Kesho machapati ama chai, hivyo. Unaona? So I got favor and they just loved me. Na mimi nilikuwa na heshima sana. Nikiambiwa kwamba hapo usifanye hivyo, na hivyo. Don't go to that department. This is your department. Report at this time. Go for lunch at this time. Leave at this time. This is how we do it. So nikafunzwa mpaka kupanga ngozi, vile zinakliniwa, hivyo. That was also a good one. At least hapo pesa nayo ilikuwa nzuri. So nikasave. Nilipojua nimesave at least ya kutosha, nikaenda nikafanya computers. I got my papers. And then now nikaanza pursue my dream for KMC. And it was not easy. That was in 2001 and 2. Nilipewa, I applied, na nikaitwa. The first application, I couldn't go because I didn't have school fee. The second application, ikakuja. Now my dad had promised me ya kwamba, kulikuwa na marupurupu alikuwa apate mahali. Then he promised me, he gave me a promise that ukipata barua ya pili nitakulipia. So ni 60,000 na tukapanga budget ikaingia vizuri. Unfortunately, when the second application went through, nikampelekea nikamwambia, now the papers are here, I need to have reported. Itakuwaje na ulisema utalipa? Well, at that time, kumbe, my dad is undergoing some issues, is undergoing some depression. His place of work is not working. Things are not working. Ameanza kuwa depressed na ameanza kuwa mgonjwa. But mimi siku notice. And that is why, if you're watching and you're a parent, please talk to your children. Please talk to your children. Tell them what is happening. Because sisi tuliona father amebadilika tu. Ameanza he looks dull. He's not happy. He's not reporting to work. He had a driving school that was doing very well. My dad is very good at driving, issues of mechanic na nini. He's very good at it. So he had his own school at Mwingi, and it was doing very well. Unfortunately, kakuja ikaanza kucollapse, haiendi vizuri. So akarudi nyumbani Thika, haendi kazini, tunashanga, why is dad not going to work? And he's been working. But he's silent, and then my mom is also silent. Na hakuna mtu anasema. I remember I cried. I told dad, you are the one who promised. Nilileta wazimu. Mimi pia naweza leta wazimu. Nilileta wazimu kwa nyumba nikamwambia, you are the one who promised. And you told me since the first application I ain't get through because of school fees. Now this is the second application, and you told me, you promised me that you'll pay. Now I want to go to school. Where you'll get money from, it is not my problem. I want to go to school. I had to insist. But now, hata niki-insist, hakuna pesa. Kwani babangu atajisiaga kuwe pesa? Haiwezekani. So, ukweli wa mambo ni kwamba hakuna pesa. And you know it. And I know it. But the thing ambayo sikuwa naelewa vizuri ni kwamba dad is undergoing some issues. Mental issues and heavy issues. But no one is explaining.
So at that tender age, so nikasema, okay fine. Sasa what do I do? What do I do? I thank God. I hope Mwikali you're watching this. Mwikali should be watching this. I thank God for a friend called Mwikali. Mwikali alikuja kanikalisha chini akaniambia, Eva, your parents are going through a lot. Unaona kazi ya babako imeharibika. Thank God that you never missed classes in your whole secondary school. You learned, mpaka ukamaliza form 4, I got a C+, and here you are. Umefanya vibarua. So now nataka ujikaze we mwenyewe. Mimi nitakupeleka Kenya Institute of Mass Communication, tutaenda tuongee na mwalimu, utaripoti tu. Just tell them wakuchukue tu, utaripoti na tutatafuta pesa. Mwikali, God bless you. God bless you, God bless you. Huyu alinitia nguvu na nikajia. Na akaniambia usikasirikie baba yako. He could be going through some issues. And thank God for such friends. Unajua kuna wale mabeshto watakuja kuambie, chana na fadhi. Kwanza mimi nilikuwa nimekasirika, nikaanza kuambia fadhi, nitaenda kujirusha huko kwa mto, hautaniona, nitajirusha kwa mto. Of course nilikuwa tunawatishia. Ujinga. Ya ujana. Ujinga ya ujana. So Mwikali held my hand. Tukamake a deal, tukaongea na mamangu akaniambia tutaenda sote. We'll go to Kenya Institute of Mass Communication. We'll report. That was in 2001. We are going to report hivyo too, and God is going to make a way. I want to thank God for mwalimu alikuwa anaitwa Mr. Kamau, late Mr. Kamau. May his soul continue resting in peace. When we entered Mr. Kamau's office, he was the head of our department, communication department and programming. Tulipoingia, akatuuliza mmetoka wapi? Akasema Thika. He just started joking. Mbona mjaleta mananasi ya Thika? You Eva, you have been here. Nimekuona kwa ofisi yangu muda mrefu. Mara kadhaa. Why didn't you come na pineapples za Thika? So the mood ika-relax. Mood ilipo relax, mamangu akaongea. You know mamangu she's a cool lady, ametulia tu akamwambia nao, mimi nimeleta msichana and we don't have money. By the way, Cleo, tuliripoti shule bila sumuni, bila ndururu. You had faith. We just went there by faith. Yes. And God gave us favor. Wakati tu mamangu alifungua tu kinywa hivi tu akaongea. Kamau said, okay, now she will report. But you need to go back home, get money immediately. Tutamuadmit tu. Lakini go and get money immediately. Na mimi Madhi akaenda. The only money that we had ilikuwa 3,500 because of accommodation. Because no, I couldn't commit all the way from Thika to Nairobi daily. So hiyo tulingangana kwanza kupata pesa ya accommodation, tukangangana. So South B tukaenda tukapata a room, tukalipia accommodation, hostel, tukaanzia hapo. Now, look at how God works. Do you know, nilipo kanyaga KMC hivi, hadi when I cleared that college, I was never sent home because of lack of school fee. I was never sent home. How God worked, I didn't know. And I've never known mpaka wa leo. But I always believe favor went ahead of me. God's favor went ahead of me. And we went and did a small harambe. Haikuleta pesa mob. I think it later like 20,000. Watu wakakuja tu wakakusanya. And then we paid the school fee. Tukabaki na a big amount. I think tulibaki na kitu kama 40,000 balance. Na hiyo nayo atungepata hata tungefanyaje. Mungu tu ilibidi tu afanye tu miujiza. So mimi when I entered KMC hivi, paka nilipotoka 2003, I was never sent home. And they were coming with a list that these students go and check at the notice board. If you have your fee balances, you need to go home and mimi jina langu wako iweka. Na hata nikifeel ni kama ambayo ninalemewa, ni kama ambayo watanituma hope. I just was going back to Mr. Kamau namwambia mwalimu, wewe unajua vile tuko, me don't have money. Anaambia wewe nilikwambia utafute pesa. Rudi class but look for money. That is how I learned for 3 good years. So after umetoka pale Kenya Institute of Mass Communication. So after now leaving Kenya Institute of Mass Communication, I thank God that even doors started opening, opportunities started opening even before I cleared my diploma. Yeah, God is so good. God is so good and He's so faithful. Now what happened, a friend of mine, Carol Robbie, again, Carol Robbie, God bless you. Carol Robbie alikuja kaniambia, kuna program kwa radio inaitwa Kati Yetu. I know you've never listened to that. It's a drama. Kulikuwa na Kati Yetu na Ushikwapo Shikamana. Productions zilikuwa zinafanywa Kenyatta Market. So, Carol akakuja kaniambia, would you love to go and do some voice test? Nikamwambia yes.
lakini drama nitaweza ya radio. Akaniambia you can do it. So I went, nikajipeleka huko, nikamwambia nimekuja introduce myself. The role that I was given, it was such a tough role. I was supposed to act like a small child, 8 years old, 10 years old young girl. Sasa na sauti yangu nzito. Lakini ilinibidi, and I thank God for the grace, I made it. So nikaenda, I was given a script. This is radio drama. And you know radio drama, people can't see you, they can only hear you. So you need to put a picture kwa huyo mtu ambaye anakusikiza radio drama inaweza kuwa now that's the voice acting. Yes, you see the voice acting. But I made it. So kabla sijamaliza college nikapata hiyo nafasi. I started doing Ushikwapo Shikamana. I was given a role. Nilikuwa naitwa Kwekwe. Character yangu ya kwanza ilikuwa Kwekwe. Kwekwe is a young girl. So lazima ningepewa sauti ya kasichana. And then as we progressed, nikapewa sasa a role ambayo natoa tu sauti yangu vizuri. Tukaendelea hivyo, then kulikuwa pia na kati yetu. So I was acting kati yetu na Ushikwapo Shikamana. So unapata at the end of the month, I'm having like 6,000 shillings. Mimi kwangu ilikuwa pesa poa. Again, it was about saving. Sikuwa natumia hiyo do kabisa. Bado ulikuwa na post bank yako. Yes, zote zinaingia post bank. Kacha ikiingia kacha. I remember my first phone that I bought ilikuwa Siemens M3. I'll never forget Siemens M3 because now kukipatikana opportunities ulikuwa unapigiwa simu. Sasa nitapigiwa simu na wapi? So I had to get a phone, Siemens M3. Hiyo tu ndio kitu nilinunua. Hizo zingine zote kacha, post bank, hivyo. Na sasa wakati huo ushatoka bado nilikuwa ama umerudi? No, si niko amko Nairobi. Bado niko tu KMC. Bado niko KMC, nilikuwa nalala pale kwa hostel. Unaona? So hivyo nikaendelea kusave. So nikakuja pia nikapata another role Kenya Theatre. Kenya Theatre kuna program tulikuwa tuna act na wakakuwa wanataka mtu na nikaenda nikafanya some voice test na nini na nikaitwa. Hiyo nikapewa cash, nikapewa check ya 10,000 shillings. Nikaangalia check hivi. Nikajiuliza, my goodness, check was inakaa hivi, my first ever check ya 10,000 shillings. The play ilikuwa inaitwa Naliaka is Going. I will never forget, Naliaka is Going. Ile role nilipewa na nika act vizuri na nikaitoa vizuri. It was just a short role. So sikumaliza na wao the whole production. Nikapewa zangu 10,000 again. Post bank. So when I cleared college, I had some few coins. Nikaenda nikalipa school fee lakini ikabaki bado kidogo. By the way, I didn't graduate. Actually our year we didn't graduate. Whatever was happening during that year, I don't know, but we didn't graduate. But we got our certificates. And even if we were to graduate, I was not in a position to graduate because nilikuwa na fee balances. Nilikuwa na fee balances. So now 2006, way back, my first ever not really a job, but it was attachment cam. Ni kama tu zilikuwa zikaribu hivyo hizo zote tu. Nikaenda Biblia kusema broadcasting. No, kwanza I began my attachment at Transworld Radio iko Ngong Road. I also thank God for that opportunity because hapo ndipo nilienda nikafanyia my projects za shule, my radio project. Did I tell you that my radio project was the best? Wow. Yes, my radio project was the best. The year 2003, wale ambao tulimaliza, my radio project was the best. Nayo hiyo nilifanyia Transworld Radio. I was an intern there. Nilikuwa natumwa Kariobangi, nikienda kufanya vox pops. I remember I got a flu, nilikohoa vumbi ya Kariobangi. Nimeenda kutafuta ma vox pops. Kutoka kwa haki, I'll never forget that. Cleo nilikohoa. Sasa ndio maisha ya interns wote because every intern mwenye tumeleta, any media personnel tumeleta, they've complained on the part ya internship. Yes. How hard was it? And was it the only telling internship? You, it was hard for me. Natoka hapa asubuhi natumwa, naambiwa go and get vox pops za kina mama, sijui za watoto nini. Naenda na wapata. Na hakuna haupewi fare. It is you. Kutoka Ngong Road mpaka wapi? Kariobangi. Na njaa, na jua,
na vumbi. I remember niliumwa na kifua. Oh, niliumwa na kifua. But it was worth it. It was worth it. Hizo ndizo zilikuwa kazi zangu. Go get interviews, Vox Pops, come and edit, package the program. I was working on a program called Neno, Neno Litaendelea. You remember that? Neno Litaendelea. Yeah. I was behind that production. Nilikuwa na edit and then mkoba naenda nasikiza na niambia hapana, hapo hujafanya vizuri, kesho fanya vizuri hivyo. And I thank God, Transworld iliniunda nikajua radio editing, cool edit, hizo vitu zote, and how you conduct interviews and how you conduct Vox Pops. I really learned. Now 2006, what happened ni kwamba this program that we were producing, La Neno, lilikuwa linapelekwa Biblia Husema, and I was the person behind it. You see, we were many, but I also had my hand in it. So mimi nikajiintroduce, nikamwambia I've been working even on Neno la Leo, and nyinyi ndio mmekuwa mkirun the program. Oh, it's you, yeah. So I got also another attachment at Biblia Husema. So Biblia Husema, now I went live on air. My very first time nikaenda live on air Biblia Husema. Nilikuwa nafanya show ya 10 to 1, nacheza magospel pale, kina activities za kina Houston Nest. Ilikuwa nzuri, nachukua simu za watu. Yani the first time nilienda hewani hivi, nikamwambia mamangu, "Mumenisikia?" "Mumenisikia hewani? Mfungulie Biblia Husema." I felt so good. I felt so good. So I was working with anaitwa Pastor nani? Pastor Kimuyu, akina Thenge, akina Mutai, wakanitengeneza vizuri. So now time ikaisha na sasa I had to leave because internships zinafika mwisho. The thing that God did ni kwamba wakati nilikuwa naenda, they told me, "You have been the best intern and they want to give you, we can't pay you but we want to give you a token." So nikapewa 3,000. 3,000 hivi kwa basha. Wewe utaki kujua vile nilifurahi. Woi, niliona pesa. Pesa hivi. Ukakimbia post bank. Nilikimbia post bank. This one I didn't run to post bank. I didn't run post bank. What I did, yes, by then, 2005 December, Radio Citizen called. Actually, the one who called me is the later Waweru Buru. He called me. "Is this Evah Mwalili? Yeah. We are looking for blah blah blah. You can do gospel show." Yes. Nikaenda December, nikafanya interview, and I passed. So I reported to Royal Media Citizen 2006 January. So hizi pesa ambazo nilipewa kutoka Biblia Husema, nilienda nikashonewa nguo. Sasa ushamba ni kwamba nilishonewa nguo za kimama, lakini ilikuwa tu sawa tu. At least nimeingia kazi na nguo ambazo ni mpya. Nimeenda nikashona kwa pesa zangu. I will never forget, it was a red skirt suit ya red. Kutoka juu mpaka chini, red. Niangalia ninasema, lakini hivyo ulikuwa unafikiria nini? Ilikuwa style gani? What was this style? You know. Yes. But I was very happy. So I reported at Royal Media, Radio Citizen, wakanifunza. That was also a very big win for me because we all know Radio Citizen, you know. So nikafunzwa 2006, nikafanya vizuri. 2007 pia nikawa naendelea vizuri. So Mungu akanisaidia. Unfortunately, kukakuja retrenchment. So retrenchment ilipokuja, that was in early 2008. So ikabidi sasa nimetoka out of radio. But again, hiyo ilikuwa ngumu. That was a big test for me because when I thought it's now that ndio ninaiva. When I thought that now I'm doing good, you know, I'm you know, yani nile I'm bubbling na furaha, things are working at Radio Citizen, don't joke. Wewe usicheze. Kila mtu anakusikiza mpaka nje ya nchi, you know, poop, unakuja unapata retrenchment. How did you get that message? Yeah, Cleo, retrenchments, hakuna mtu anaweza pokea hiyo habari kwa uzuri. Because considering that I didn't expect it. I reported at work just like any other day. In the morning, I reported at around some minutes after 8 a.m. Simu inapigwa kutoka kwa HR. Hey, nashanga, where is HR looking for me? I had done some TV test, nikajiuliza ama nile test ya TV nilifanya, maybe wanataka kunipatia job.
So even when I was going to her office, I had that mind ya kwamba, no, I didn't think about anything about it. I was like, no, now I think naenda kupata ile job ya TV. Nikaenda hapo kama nafurahia. Hey, when I entered, I was like, why are all these envelopes here? Envelopes are brown zote. Zinafika huku. Kwa meza imejaa brown envelopes. Nika sense hapa things are not good. So I was offered a seat. They told me, sit, Eva, this and this is happening in the company, blah, blah, blah. I was shocked. They come, well, now, this is your letter, this is your check, and whatever you have for the company, leave it with us now. Whatever belongs to the company, leave it with us now. As in tumemalizana na wewe. I had a badge. I think I had a recorder ya company. No, I think it was only a badge. And I was like, what do you mean? I thought I was doing well. I thought my show was doing, kwanza tulikuwa ndio tumeongezewa mshahara. I had already gotten just gotten a payment, increment. I was the first journalist. Actually, I was the only journalist who attended mazishi ya Angela Chibalonza. So you know these are milestones. And I thought I was doing well. Now you are retrenching me? You can't be serious. Cleo, I have never cried the way I cried in 2008. I will never forget that year. I cried like a baby. And when I received that letter, I was just hopeful that maybe things would change. Maybe it was a mistake. You know, maybe it was a mistake. Maybe I was not on the list ya kufutwa. I went and I saw my boss. Akaniambia, what? What is this? Nini? They could not even understand. You know, I'm like, Mama, maybe watanita. Now, it hit me the following morning when I woke up and I'm like, by the way, unaenda job wapi? You don't have a job, ulifutwa. I cried. And I was 5 months pregnant. I was 5 months pregnant. Maybe I cried until I couldn't cry anymore. My husband alinibembeleza kama mtoto. Nikamwambia wachana na mimi. I cried and I cried that night. I couldn't sleep. I am 5 months pregnant. I am confused. Oh, what is going to happen? 2008. It was a dark. It was a dark year, I'm telling you. It was also the year that we lost my only sister. She was sick. And you know, mimi at least my pay was good. So even when she was sick, nilikuwa nalipa when anaenda hospitali nini. Now she's gone. You know, now she's in the hospital. I can't even afford. Hey, 2008 will never come back in my life in Jesus' name. Hiyo nayo nilikataa. May it never happen to you. It was bad. You've just lost your job. You've lost your sister. You are some months pregnant. You are confused. You do not know what to do. We had just shifted from Kahawa West to Isili, to a bigger house. And now we are like, kwani tulikosea Mungu wapi? I asked God so many questions. And I asked God, Ana, sitoe fungu la 10? No, I've been faithful, God. I've been giving you my 10%. Where did I go wrong? Have I been abusing my husband now that I've got a big name? And I'm like, no. Then where did nilikosea wapi? Where did I go wrong? I sat down na nikaambia Mungu, let's sit here. Tell me, where did I go wrong? And especially when I lost my sister in 2008 November. Hey, I told God, usiniambie uko hai. Don't tell me anything about God. I stopped going to church, by the way. Hivi unaniona nikiwa hivi. I stopped confessing that I'm born again. Because I was like, why should I get born again? And I've already lost a job. My sister is gone. Things are not working. Nimebaki kwa nyumba. Simu ambayo watu walikuwa wananipikia wakikusalimia, ni aje wasanii. No, hiyo simu by the way Cleo ilikuwa inakaa karibu mwezi mzima bila kupigwa. Mpaka nauliza my husband, ama simu iko na shida ya network? The Siemens. Ama iko na shida ya network? Na imekaa kutoka 205. Ilikaa by the way. Na unaweza mbona hakuna mtu anapiga simu? Hii nyumba ama ni shida ya network? You know, as in you are in your own dark world alone. Yeah. I asked God so many questions. And I told God, kama hii ndio wokovu, kama hii ndio kuitanishwa na Mungu, wacha ikae. I don't need to go. Na nikaambia my brother, I have a younger brother called Steve. Nikaambia Steve, sitakuwa naenda church. Naenda church kufanya nini? Our sister is gone. My job is gone.
Why should I be praying? Why should I be going to church? Why should I be confessing that I'm born again? With all this shame, for me it was shame. I told God, this is shame. Mungu umeniaibisha na mimi hakuna siku nitaenda church. That was in November, because now the whole of 2008, some part of 2008 nimekaa bila job. Come now to November, bado siko job. And nilikuja nikajifungua mtoto. I gave birth to a bouncing baby boy in June 26th. So when I gave birth, mtoto anahitaji diapers. We don't have money. Did I tell you? I had to shift hospitals from a very nice, a very classic hospital to, sitaki kutaja majina ndio mtu asione kama nimewapimanisha, to a hospital ambayo ulikuwa unapata wa mama from there to there, it's a whole line. Pregnant women wote wakingojea kuhudumiwa. No one cares ati umechoka sana ati so, tukusongee kiti ukae. Simama huko kama wale watu wengine. From a nice hospital ambapo nilikuwa naenda, napewa maji, naulizwa what can we give you? Napewa maji, napewa gazeti, kuna AC, kuna hewa. Kuna hewa nzuri. Oh my goodness, to a place ambapo wamama tumepanga line from there to there. And no one feels for you ati huyu mimba yake ni kubwa, huyu ndio ameanza tu. No, simama kama wale watu wengine. So it was a painful transition, but I had to do it. So I gave birth to our Israel Mandela, that's our firstborn. And now we do not have diapers, hatuna nini. Mimi nilikuwa nachukua vest za baba yake. You know vests, they are smooth, eh? Nimerarua vest za huyo mjamaa. Hizo ndizo nilikuwa natumia kama liner. Na nilienda nikanunua napkins, and then nawekelea those vest juu kama liner. Ungepata kama nimezipiga, nimezifua, nimezianika. Huyo kijana wangu alikula tabu. But Mandela. But it's a strong way, I thank God. Ametoka mbali. So hivyo. Now something happened in December 2008. Remember nilikuwa nimekuwa retrenched earlier that year. And apart from being a presenter, I didn't tell you, apart from being a presenter at Radio Citizen, I was also working at customer service desk to serve those winners, the on-air winners, mtu alishinda sijui nini. I was serving them. And I was doing it very well. So wakati nilifutwa, na mimi nikaenda hivyo. So now, 2008 December, they had a backlog. So walikuwa nataka mtu immediately to come and clear that backlog. You know? So they called me. A lady called me. Anaitwa Benedict, tulikuwa tumita Bena. Kama now, kuna kibarua imepatikana haraka. We want to clear some backlog. And when you are present at Radio Citizen, you also doing this job. Would you mind? Kambia, hey, mnataka nikuja lini? Wakaniambia pana, tutaanza Januari. So nikaanza kutafuta msichana wa kazi, because now the baby is still mdogo. Hiyo sasa ndio nilirudisha Radio Media, but not as a radio presenter, as a customer service. You know, serving those who've won their gifts and nini. 2009 nikafanya hiyo, but again I was still pursuing my radio dream. I remember watu walikuwa wanani-challenge, wanaanza, wewe utashinda hapa kama una serve winners, you should go back to radio. Go back to radio. But ilikuwa ngumu hapo Royal Media. So one call came in August 2009. I'll never forget. One call came from Milele FM, from one Vincent Atea. He called me akaniuliza, wewe ulisema tu utakaa tu kama unapatia winners hampers, utaki kurudi kwa radio? I'm like, hata usiongee. That has been my prayer. Told me kuja, fanya interview, there is an opportunity. And that is how I bounced back on radio at Milele FM mpaka wa leo. Wow. A journey that started in August. Yes, in August 2009. Na nikaingia vizuri. It was also not easy because I started from scratch. This is a new radio station, and because it's a new radio station, of course hakuna pesa. So we ingia tu, uko mbele tutajua. Actually those were their words. We ingia tu, rudisha career yako, rudisha radio, your voice on radio, huko mbele tutajua. Itajipanga huko mbele. Na huko mbele haikuwa rahisi.
haikuwa rahisi, but ilijipanga. I remember I cried one day in the studio. I cried. I'll never forget. I was playing Tumaini's song. Nisizame Yesu, Uniyoko. I cried. I told God, Father, ninazama. Sina pesa, sina nini. But niko on radio. This is what I've always wanted. You've brought me back on radio. God, if you do not do a miracle right now, mimi sijui nitakuwa wapi. God has been faithful. God has been faithful. And I want to thank God for that one call. It restored me, restored back my voice until today. God has been faithful. Wow, that's the story that we have for Evah Mwalili, Mama Taifa, and now we are on her story at Milele FM since August 2009 to date. Yeah. That's the story of one amazing guest that we have. And Evah, if I can say, it's an honor to have you on this interview. Thank because you. as a student, if you say on 2009 I was still in school, You see? and if I sit here with you now just to tell your story out to this amazing audience that we have, and there are those people who will be watching this video tomorrow, days after, and even years after this, and this is a story of great inspiration to the generation. Yeah. Those people really want to get into radio. Through your journey now, all through from Royal Media, from the other media houses that you stated initially, up to now that you are in Milele FM. How has the journey been, and how have you seen the transition? Because if you say in Milele FM, you've seen faces. Yeah. People have come, people have gone, retrenchments in, and others have been able to come back. Yeah. When you look at it at the moment, radio is becoming, it's changing. A lot of social media, it's not like that old radio. Even before you break news on radio, people already have it, you know. So it's becoming a challenge. Na hata juzi nilikuwa nazungumza na a small girl. She's just entered into mass communication. Yuko Kenya Polytechnic. Nowadays imechangewa inaitwa Technical University. Yes. I was encouraging her and telling her ya kwamba ananiambia Eva, lakini nasikia nowadays we don't have jobs on radio, on TV, we don't have jobs as young. Ananiambia no. Things are, for you, it is going to be different. Don't listen to what people, okay, that could be the picture, that could be the picture. But again, this is what God gave you. So just pursue it. Do not have that mind ya kwamba nowadays people are not getting jobs. Because if you sit there with that mind, that people nowadays are not getting jobs, you will surely not get one. But just jiamini wewe mwenyewe, amini Mungu, jiamini wewe mwenyewe, and know that there is my opportunity. So radio has changed. And one thing that I've learned, just be consistent. Cleo, be consistent. Be you and be consistent. What is making us to lag behind and not to achieve those dreams? It's because we are looking at people, comparing ourselves. Hey, Cleo akona base nzuri. Hebu nisikie that voiceover. Wow. And then they want to do exactly like you. You cannot be Cleo. Cleo is Cleo. Eva is Eva. You know? Materialize on who you are. First of all, who are you? What are you? What do you want to become? You know? Because you can never be all over. I cannot, at today, niko kwa radio, kesho niko wapi, niko TV, niko gazeti, niko kila mahali. Concentrate on your strengths, you know, and what you can do bila kungangana. Some of us tumengangana sana in the industry and in the marketplace because I want to be like Cleo. Oh, now tomorrow nataka nianze kupiga picha nzuri kama Dixon. Hata pia yajua kwamba even mimi I can do. You know, hautawaifika mahali. You will do it and then you'll get confused because you're not achieving anything. But you're just in competition. Yeah, you're in competition, you know. So what I've learned, and this is what I want to encourage you, the young journalists, the young broadcasters who are coming up, it is possible and you can do it and you will do it. But remember who you are and what you want. Don't be like somebody else. Don't copy another person's voice. This is what I always say, that ya kwamba, you can never copy paste God's favor. You can never copy paste God given. It's God given. Cleo, kuna kitu Mungu amekupatia. It is only you who can do it.
Any other person ambaye anakuja kufanya will know that this is a duplicate. If there is this thing that God has given me, it is only me that, and you, that is what God has given you. So, capitalize on what God has given you and be consistent. Consistency has for me, consistency, by the way, imenipatia so many wins. Because now, when when you become consistent, watu wanajua kwamba any day, anytime, this is her. Any day, anytime, this is her. Na ukiponyoka tu kidogo atakwambia no. Tunajua line yako. Go back to your line. Yani you create a relationship with your people, with your audience, such that wanajua, amesema nini? Hiyo si yake. Hata wakisikia huko nje kwamba alisema hivi, they know, no. Because you've been consistent, you've been there, you've done it, you've perfected it. Baka, consistency. And usikimbie, don't rush. Where are you rushing to? Cleo, where are people rushing to? Ati nataka pia wao wajue pia mimi niko. Even mimi wanisikie kwa radio. Unakuja unafanya vitu kishagala bagla, unatolewa because you wanted to, you are competing with other people. Compete na wewe mwenyewe. Jiambia kwamba this is what I want, na hii I have to be consistent until I hit it. Wow. And that's a story of more than 10 years, if you can say. In 2019, when I was at Milele FM, that was the time we were celebrating 10 years into this beautiful station. That's for Evah Mwalili, and now it's 2021. How many years into this? It's 13. I tell you. Yes, and in the industry with all this experience. You've talked about consistency. Yes. Just briefly, how did you get to be Mama Taifa or Ligi ya Washindi? Now you're so much into gospel, and it's been evident throughout this discussion tonight. Okay. Now, when I started, I told you, attachment nilianzia uko pale Ngong Road, Transworld. And Transworld, it's a Christian organization. So, from my, I don't know whether to call it foundation, nilianzia tu huko kwa gospel. By the way, I've worked for Christian stations. Transworld Radio, it's a Christian station, it's a Christian organization. So their programs ni mahubiri tu, and it's all about God. It's all about gospel. Nikatoka hapo. Biblia husema, it's a Christian radio station. Of course, hapo ni Mungu, alright, na gospel. Now, when I came to Royal Media, specifically, walinita for a gospel show, Pambazuka, on Sunday. So nikafanya hivyo. But now, ulikuwa unakuja unapata kwamba there is a need. Kuna hii show, the presenter is not in, so I could also sit in. But those were not gospel shows. And even if hata ukinipata tu kwa a show that is not a gospel, but I'm sounding. Unapata gospel tu ndani inaingia. I'm sounding bwana sifiwe huko ndani. Yes. So that was on Real Media. Now when I came at Milele FM, Milele walinitafuta because they also wanted to a gospel. So unaona line yangu yote, it's all about gospel. It's all about gospel. Not that I've not done some other shows. I've also done Kazi Mpango, from 10 to wakati kwa inaenda mpaka 2, from 10 to 2. I've done Kazi Mpango for a while. I've done not Bangaiza. Barizi 9. Barizi hata wewe kuipata. Barizi from 9 to saa 6 usiku with my good friend John Kioko. John Kioko, kama unatazama hii saluti. Ilikuwa nzuri sana, talking about families. And by the way, ilikuwa ina sound vizuri kabisa. Na hapo pia ninaingiza neno. Hallelujah. And but you see, na pole because also Mungu anajua destiny yangu. Pole nikakuja sasa nikaingia kwa show ya gospel because Monday to Friday walitaka mtu wa gospel kutuamsha asubuhi just to give us an inspiration, so there was a need and nikapata hiyo, and now for Sundays. So that has been the journey. Now wacha nikwambie, let me give people some wisdom. You see, especially those people who think they are born again. Okay, they are born again, watu wa kanisani. Na wengine ambao you look at yourself, you're like, how can they give me this job? Why don't they know me? Wachana na mdomo mwingi, you lose your job. I remember when I was doing Kazi Mpango, which is not a gospel show, Barizi, which is not a gospel show. Kuna wale watu walikuwa wanakuja wananiambia, why are you doing those shows na wewe umeokoka? Na mwambia, wewe kama hutaki kunisikiza,
it is okay. Wacha mimi nifanye. Hata nikifanya hiyo bado mnajua kwamba nimeokoka na huyu ni mtu wa gospel. By the way, hiyo time nilikuwa naitwa Mondo wa gospel. Mama Taifa haikuwa imefika. I'll tell you where Mama Taifa came from. So nilikuwa naitwa Mondo wa gospel. So even when I'm picking those calls, hey, Mondo wa gospel. Mondo wa gospel ni mtu wa gospel. Hivyo ndivyo walikuwa wamenibrand. So I want to thank God even for my fans and my listeners that tulianzia mbali sana. Na tukaanza wakiwa wanajua kwamba huyu ni mtu ameokoka. Na wakaniita Mondo wa gospel. Unaona? So, pole pole tu nikakuja nikaingia kwa those gospel shows. Nataka kuambia mtu hivi. Don't show your bosses that you know so much that unaanza kuuliza kwa nini mnanipatia hii kazi? Don't you know me? Don't you know my background? Fanya kazi kama umenyamaza, enda uombe Mungu wako. Pray to your God. Tell God you know my desire. My desire, God, is to do a gospel show from Monday to Sunday. And God, you know that is my desire. And even if today I'm not doing a gospel show, Baba, I will do it with all the due respect and with all humility, but God, open a door. And God opens. But hiyo kimbelembele, hata pia mimi nimesoma. Some other bosses here, they don't have papers. Unajipiga kifua. My friend, you lose that job. So Mama Taifa, yes. 2017, when God blessed me with our third born, Destiny. Nikaanza kutembea nje kwa makanisa, doing keshas, doing church visits, and we visited Kakamega PAG. Mchungaji Amudavi, I don't know whether you are watching this, thank you so much. So tukiwa pale Kakamega PAG, wamama wa PAG wakakuja wakanifunga kitambaa. I've visited so many churches za PAG, and wherever I go they funga hicho kitambaa cha mama. Kuna kile kitambaa cha mama nafungwa, wanaimba. So wakakuja wakanifunga, wakaniombea, wakaniambia, wewe, you have encouraged so many of us. Wewe ni Mama Kenya, wewe ni Mama Kenya. So ilianza kwa Mama Kenya. Now when I came back to the show the following Sunday, nikaambia watu, watu wa Kakamega, asante. Nilifunga kitambaa, mkanibatiza Mama Kenya na nimekubali. Somebody akaandika message, akasema hata si Mama Kenya, wewe unafaa mpaka kwenda kwa mataifa. Wewe ni mama wa mataifa. So, another one ikakuja, Mama Mataifa, no. Mama Taifa. And I said, this is it. Iliombewa mpaka kwa madhabahu, nikawekelewa mkono na nikaambiwa nenda kuhubiri kwa mataifa. So, Mama Taifa ikatoka hapo. Now, ligi ya washindi 2016, nikiwa tu kwa studio, nikiwa tu ninahubiri, God reminded me the many victories that he had given me. Remember, I've won Groove Awards for 7 good years consecutively. 7 ya mwisho ilikuwa 2017. Best radio presenter, gospel, and also best gospel show for 7 good years. That is Groove Awards and also some other awards. So God reminded me, look at the many victories I have given you. Look at the many victories I have given you. It is me, God, who has given you these victories. Ligi yako ni ya washindi. Ili nikujia tu hivyo tu. Ligi yako ni ya washindi. Na ilipo nikujia hivyo nika-announce, nikaambia watu, nataka ujue kwamba ligi yako ni ya washindi. Nilipomaliza kipindi ikaendelea kama ina ring kwa mind yangu. Ligi yako ni ya washindi. Ligi yako ni ya washindi. Hii ni ligi ya washindi. Ikakuja hivyo. Na ikawa mpaka wa leo. Mama Taifa wa ligi ya washindi, tukutane Galilaya. Galilaya ni mahali petu pa ushindi. Wow. Na hapo sasa. Yeah, so that is the story. Yes. Thank you so much. Thank you, Mama Taifa. Thank you for giving me opportunity to share my story. Kuna vitu tu vingi tu ambavyo because of time, maybe one day I'll do a book. Yeah, maybe one day I'll do a book. You need to, because this is quite a long journey. We can't cover it all under this one session. But now, if tungemaliza your last word to your audience and those people who maybe are watching, on the side, other than a radio host, what else do you do? All right, sawa. So, thank you so much for supporting me na kwa pamoja nami even kwa vipindi, na wale ambao ndio mara ya kwanza kuona, asante sana pia kwa kuwa hapo and also kucomment. Apart from being on radio, huwa nafanya even some talks, sana church. Ninaitwa kwa mikutano, just some inspirational talks.
I also have my own productions that huwa ninafanya, and basically hiyo my productions and inspirational talks. Napenda sana kuinspire watu, especially wanawake. I love it, and also the youth, pole pole to the youth. So apart from radio, hiyo ndio kitu ambacho huwa ninafanya. And what else? Maybe how can they get to you? Oh, if yeah, it's a production and social media handles. All right. Kwa Facebook, get me on Mama Taifa Evah Mwalili. Mama Taifa Evah Mwalili kwa Facebook. Kwa Instagram Evah_Mwalili. And also on Twitter. Okay, Twitter pia ndio hiyo Evah Mwalili. But sana let's use Facebook, eh? Facebook and Instagram. Facebook Mama Taifa Evah Mwalili. That is my page. Like my page. Instagram, follow me at Evah_Mwalili. Wow. Yeah. Thanks so much for your time, Mama Taifa. Thank you. It's been nice. So, if you joined us, thank you very much for sparing your time to listen to the story of Mama Taifa Evah Mwalili of Milele FM. I've been your host for tonight, Cleophas Olwach, and thank you for keeping it at the alternative voice. You can like, follow, and also subscribe on all our social media platforms. I haven't told them about my YouTube channel. Yes. Whoa, how can I forget? And you do amazing work there. How can I forget? Oh my goodness. Subscribe to my YouTube channel, Mama Taifa Evah Mwalili. Get inspiration, get testimonies, get my sermons. Mama Taifa Evah Mwalili, subscribe. Thank you very much. And you have yourself a good night. It's been an honor having you tonight. And thanks, Mama.